Fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo 12 por 8 aí? 60 por minuto? Daquele jeito então. Corpinho hidratado? Ou tá seco que nem a plantinha aqui, ó. Tadinha dela, precisa achar uma aguinha. É isso aí pessoal. Estamos de volta aqui com ele, o vampirão, né? Que tomou uma atitude meia fora do normal. E parece que aquela minha atitude repercutiu negativamente. Mas fazer o que, né? Vamos que vamos. Para você que está acessando a primeira vez o canal aí, se gostar do conteúdo aí, eu peço que se inscreva. Acione o sininho, todo dia tem vídeo de um jogo diferente aí. Comente aí, deixe sua opinião, sugestão, crítica. Aceito todas numa boa. Então vamos lá continuar a saga aqui do vampirão. Então galera, se vocês quiserem ver o que eu tô upando nele, né, porque depois que eu mordi a menina lá eu tava nível 9, né, depois que eu mordi ela eu apareço aqui nível 14, porque é que nem eu falei, né, não foi o lanchinho, foi uma feijoada. Então se tiverem com alguma dificuldade de upar aí, ou quiserem saber como é que tá o meu vampiro ali, só comentar aí que eu mostro. Vamos lá então galera, vamos lá falar com o maluco lá, maluco doido. Vai maluco doido, vai maluco doido. Vai não é maluco doido, é bonecão do posto, pô. É este cabra aqui. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. Ai, This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? I have a few leads, but nothing I can share for now. I need more time and more evidence. I'd be interested to hear your thoughts on the matter. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. ixi. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister. She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Então tá, né? Vamos lá pra
está no túmulo. 145 metros. Pensei que ele ia falar do lanchinho. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Quem é que tá armado aí? Cadê? Opa. Opa. Toma aqui, ó. Olha. Quero ver o que é isso aqui. Ó. Cadê? Ixi, era pra ter dado uma sugadinha. Era pra ter feito um lanchinho, mas o vampirão tá muito ignorante. O vampirão tá nervoso demais. Temos aqui. Ah, caixa grande de pila. Aqui não tem nada. Coisa. Não. Eita. Cadê? Bora lá, cemita. O que é isso aí, rapaz? Tá louco, é? Opa, já foi. Tem nada pra pegar aqui? Tem. Aqui não tem nada. Bora lá, vampiro. Ah, fica agarrando aí. Oh, mas sei que essa... Tô flechinha, você tá chato, hein, moço? O outro tá com uma metranca ali, meu. Toma. Nossa, que isso, cara? Ô, rapaz. Calanchito. Toma. Não tem mais nada pra pegar aqui, não. Vamos ao cemitério. My dear sister, I don't know if I have the strength. Ei, não começa de frescura aí, bichão. Não começa de frescura aí que você já fez a cagada e agora fica aí. Câmara de peixe. Aqui, ó. E aí, rapaziada? Tudo bem? Opa! Ih, caramba! Vem cá, não sei. Toma uma mordidinha. Vem cá. Ai, pegou no pescocinho aqui, gente. Eita, ó, bicho brabo.
Arrebentou tudo aqui. Que isso, cara? Tá louco, é? Opa! Toma. Vem cá. Tchau pra tu. Opa, olha. Vem cá. Toma uma paladinha. Já foi. Não me pega rato. Só não me pega rato, cara. Só não come rato que não... não é legal. Peguei tudo que tinha que pegar aqui. Não. Tem mais coisas aqui. Não, já foi. Eita, túmulo longe, hein? Olha aí, ó. Tem mais um monte aqui, meu. Vem cá. Tô pensando que vai aonde? Vem cá, você. Toma. Toma. Caralho, vocês estão comendo todo mundo aí, meu. Que é isso, pô? Você tem que pegar mais leve, gente. O que é isso ali? Parece um negócio brilhando, né? Não consigo subir ali, ó. Nem sofro. Tchau. Vamos aí, gente. Ui, quase que eu apertei o X. Sai daí, bicho nojento. Por onde que eu vou, meu? Ah, agora começou aquela parte... Aquelas partezinhas meio confusas, né? E que o Tata leva algumas horas para achar o pessoal. Tá aqui fora, será? Ai, vamos lá. Vai, andei. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Que merda. What? Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam.
Oh, Mary. What have I done? Caca. Fez caca. If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. Ih, vampirona. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How can I? I've destroyed my family. My poor mother. I can't even console her. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. You may be right. Of course. I've stared upon this world for centuries, and time has taught me to deal with guilt, if not erase it. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Ei, rapaz. Tem que me confessar, hein? Viúva em apuros. Tô curioso para ver o que é essa cabeça ali. Não consigo passar por aqui, meu. Sai. This is not a place for you, sir. Are you deaf? This one's mine! Oh, rapaz.
Tá bravo você, hein? Por que você tá bravo? Cansou. Oh, né? Sai daí, meu. Toma. Já era, cidadão. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Ixi, Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? ai. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Rapaz, pensei que ia ter que sair na bordoada ali com aquele doidão ali, meu. Bora. Ih, olha aí, ó. Tem logo a luz. Vem cá, vem. Opa, levanta. Levanta, bichão. Não, rato não, por favor. Monstro grande. Ih, olha aí, ó. Lobilão, meu. Lobilão, meu. Lobilão, cara. Era uma mistura de lobisomem com leão, ó. Sai fora, lobilão. E de novo esse negócio de ficar em casa aí. Eu vou ir lá pra igreja. O que é? Ih, rapaz, você tá doido, moço?
cabeça. E aí, cidadão? Tranquilo? Uma pancadinha na moleira. Não, não atiramos não. Aqui não. Faz isso não, que é prejudicial pra sua saúde, cara. Vai aonde, cara? Opa. Vamos à igreja. A plantinha. Vamos entrar então. Batendo na porta aí. Ninguém deixa o vampirão entrar. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Just know, I cared for her. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She has been laid to rest. That's all you need to know. I see. And how are you feeling, my son? I wish I could forget all this. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. How can this poor soul hear you when you can't even hear yourself and admit your role in this tragedy? I'm so sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Então tá, né? Opa. Vamos lá, voltar. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. It's locked. Tá vacilando aí, fica, repórter. Fica
Fica vacilando aí que daqui a pouco eu quero subir mais uns 5 níveis aí. O problema de ficar correndo aqui, ó, é que você dá de cara com esses cidadãos aqui. Seu louco da cabeça. Vem cá, vem. Calma aí, ô da Cruz. Calma aí, ô da Cruz. Eu já falo com você já. Opa, cadê aí, meu? Não vem com esse papo furado aqui, não. Tá. Eita, lá. É o Cavaleiro Cruzado, ele. Já foi, meu. Já foi. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Não. Você não sortou nada? Tem alguém fazendo um lanchinho. Tá ali embaixo da ponte ali, ó. Danadão. Over there! There's one of them. Watch yourselves. Over there! There's one of them vermin. Olha o que é isso, rapaz? Não tá atirando em mim, não. Você pode se machucar. Oh my God! Sai daí. Roll back to the... Let's go now! Lanchinho. Morra. Vai tirar ela. Lanchinho. Gente, eu quero ir embora de boa. Mas vocês ficam aí me perturbando. Vocês não deixam o vampirão viver em paz mais, né? O que é que tem aqui, será? Ah, aqui é aquela casa lá, não tem nada. Então vamos correndo. Antes que o vídeo fique grande demais. Demais. Ixi. Are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Ei, rapaz, olha só que troço bizarro aí, ó. Fear be gone. I would harm no child of my making. Você tá louco, é? This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me.
pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Edgar. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCullum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. E você vai virar um Leave him, lanchinho. Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Você vai virar um lanchinho logo logo, meu irmão. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. You want to restore peace in the hospital again? I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Do you really believe they would come for us here? In such a public venue? McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Bom, pessoal, vou parando a gravação por aqui, né? Para não ficar muito grande aí, muito enjoativo. Espero que tenham gostado aí de mais esse episódio. Deixe sua opinião, hein? Comenta aí. Sugestão, críticas são bem aceitas. Se você está acessando pela primeira vez aí o canal aí, gostou do conteúdo, inscreva-se aí, acione o sininho. Tem vídeo todo dia e outros jogos também. Bom, é isso aí, pessoal. O vampirão tá que tá. Mantenha o corpinho hidratado e até a próxima.